감사합니다. 안녕하세요. That's all I can say in Korean. But I'm very happy to be here. It is a great honor to be at this conference. Thank you so much to the organizers, to the coordinators for having me here. I'm so grateful to God to be with my brothers and sisters who are committed to Jesus Christ and to the world mission of the church. And I want to assure you that we can stand here today knowing that God is working out His purposes in history. And God has new challenges and new opportunities for you and for your ministry, for your families, for the churches that you represent today. The same God who created the heaven and the earth, the same God who called Abraham and blessed him to be a blessing to all the nations, the same God who raised up Moses to raise up a great nation, the same God who sent His Son Jesus Christ in the fullness of time to die for the sins of the whole world, the same God who sent His blessed Spirit to live in our midst, to guide us, to empower us, to comfort us, the same God who is working throughout 2,000 years of church history, the same God who will someday come again in glory through His Son Jesus Christ, is working out all things to the completion of His foreordained purposes so that one day every knee will bow and every tongue confess on heaven and earth that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. And He is using us. Amazing thing. God, the sovereign God, has chosen to use us to be His redemptive partners. I said I'm so happy to be with you, not only as the chairman of the Lausanne Committee. I'm so happy to be with you not only as a person who lived in Asia for 20 years. Tokyo was my home. That's where my 3 children were born and raised. During those years, I made many trips to Korea, and I would pray, oh, God, the way You have blessed Korea, would You please pour out Your Spirit upon Japan? And every time I would go, I would be encouraged. Sometimes missionaries in Japan are so discouraged, they think, oh, why didn't God call us to Japan? You go to Japan, and there are huge churches and great mission-sending organizations. You go to Japan, and it's tiny little churches. When I was a seminary student at Gordon Conwell, and before that, when I was a college student here at Wheaton College, I graduated in 1975 from this school. My dream was to pastor a church with 1,000 members by the time I was 30 years old. Now, at the time, I thought I would come back to Chicago and be a pastor. And there are lots of churches, and there are lots of Christians, so I thought having a 1,000-member church will not be that difficult, because my father was a pastor, and my grandfather was a pastor, and my great-grandfather was a pastor, and his father was a pastor. By the grace of God, I'm a 5th-generation pastor. I thought, be a pastor, I can do. But then God called me to Japan. I remember the Sunday after I turned 30 years old, I was looking out at the congregation that had gathered together that morning, and I thought back. When I was in seminary, when I was at Wheaton College, I had a dream that someday I would pastor a church with 1,000 members by the time I'm 30 years old. And today, I'm 30 years old. That day, I was 30 years old in Tokyo. Today, I'm 60 years old. But I was 30 years old, and I thought back to my goal when I was in college and seminary to have a 1,000-member church, and I realized we missed the goal by 988 people. And I thought, under my visionary leadership, we had seen the church grow from 15 to 12. And I thought, I'm wasting my life. Why did God call me to Japan? And I was there for 20 years. Well, let me tell you that when you're in a difficult place for 20 years of your life, either you grow discouraged and you quit, you become cynical and you lose hope, or you realize, like Habakkuk said, though there are no cattle in the stalls, there are no figs on the vine, yet I will trust God, my Savior. And I would go to Korea, and I thought it was centuries before the church flourished in Korea, despite many years of sacrificial service on the part of missionaries. And it's been centuries since the gospel first came to Japan, but the scripture is true when it says, if you sow sparingly, you will reap sparingly. If you sow generously, you will reap generously.
I would say there's no country in all the world where the church has sown as generously and has reaped as sparingly as Japan. However, God keeps His promises. And because God keeps His promises, that seed which is going, the seed of the gospel, which is going into the rocky soil of Japan, someday will produce great fruit. And so what we have seen in Korea and what we have seen in China, I believe one day, I believe as a prophet, one day I will see the goodness of the Lord in the land of the living. And so the Korean church has been an encouragement to me to persevere, to continue to trust God. But I want you to know that the Korean church is now a part of my family. My oldest daughter went off to Princeton University when we were still missionaries back in Tokyo. And the first time I went to visit her, I said, Stacia, let's go have dinner. Why don't you bring some of your friends? And when she came for dinner, there were 3 beautiful Korean-American girls. And we had a nice time together. The next time I came back from Tokyo, a few months later, I was back in New York. I drove down to Princeton to have dinner with my daughter. I said, why don't we bring some of your friends and let's have dinner? She brought 4 more friends. They were all Korean Americans. I thought, don't you have any friends like us? But then I realized that as a girl who was born in Asia, born in Tokyo, that she had red hair and blue eyes and fair skin, but in her heart, she was an Asian. And she found a home with a community of Korean American students in an organization called Manna Christian Fellowship. Not only were they the most committed Christians at Princeton University, they were the best students. They were winning the top prizes, the Fulbright scholarships, the Rhodes scholarships. Well, it so happened after my daughter graduated, she went off to Yale to study, and a man named David Lee went off to Harvard Law School to study. They were both a part of Manna Christian Fellowship. 3 years later, they met at a wedding. A year later, they were married, and today, David Lee is my son-in-law. And 2 months ago, they had a baby girl. And her name is Catherine Kipum Lee. And so I have the joy. Yes. Okay, this person is going to preach now. 예, 저 기술적인 문제로 저희 자막을 넣을 수가 없어서 제가 직접 통역을 하러 올라왔습니다. I think that they understand everything I'm saying. Go ahead, translate. 제 생각에는 지금 여러분이 제가 하는 말 다 알아듣고 있는 것 같은데 제가 필요한지. Either you understand everything I'm saying or you're very polite people. 지금 제 말을 다 이해하시던지 아니면 정말 예의가 바른 분들이십니다. But we'll work together. 그래도 어떻게든 같이 지금 일해 보겠습니다. Now, I was just telling them that I have a Korean American granddaughter. 지금 여러분께 제게 한국 Korean American 이제 손녀가 있다는 말을 하고 있었습니다. And so I'm so happy. So now that I have a Korean American granddaughter named Kipum Lee, I consider all Koreans to be a part of my family. 이제 제 손녀 기쁨이 때문에 이제 뭐 어떤 한국 사람들을 보게 되든 제 가족 같은 기분이 듭니다. And 2 weeks ago we were together in New York City at Redeemer Presbyterian Church, and our little granddaughter was baptized into the covenant household of faith. 2주 전에 제가 뉴욕에서 이제 리디머 교회에 같이 있었는데 그곳에서 이제 제 손녀 기쁨이가 세례를 받았습니다. And there was our family, the Birdsall family, having come from England 300 years ago. 300년 전에 영국에서 건너온 버즈어 패밀리가 저희 가족이 있고, And there was the Lee family. 그리고 이제 이씨 가족이 있었습니다. Came from Korea 30 years ago. 한국에서 30년 전에 왔던 이씨 가족이 있었습니다. And 2 families coming together. 그 두 가족이 서로 만났고, And here's this beautiful little girl. 정말 아름답고 예쁜 제 소녀가 태어났습니다. Being raised for the glory of God. 하나님의 영광으로 길러지고 있는 소녀가 And 있습니다. when we prayed for her, 우리가 기도를 할 때, 소녀를 위해 기도할 때, oh God, bless this child. 하나님, 이 아이를 Oh 복을 God, 주시옵소서. keep this child close to yourself. 하나님, 이 아이를 주님 가까이 두시옵소서. Oh God, may this little girl grow to love you and to serve you. 주님, 이 아이가 자라서 주님을 섬기고 주님에게 영광을 돌릴 수 있도록 하게 She comes from 하시옵소서. 2 families of faith. 두 가족의 믿음으로
And I pray that someday, like you and your children, 제가 기도할 건데 언젠가는 그 아이가 여러분과 여러분의 아이들처럼 she will realize that she has been blessed. 정말 축복을 받은 그런 위치에 있다는 것을 알게 되길 She's been 원합니다. blessed to be a blessing to all nations. 그 기쁨이는 이 모든 세상에 축복이 되기 위하여 축복을 받았습니다. When I was in Seoul, Korea in March, 제가 3월 달에 서울에 있었는데 I was with our friend Pastor O. It's the Wrong Community Church. 예, 제 친구 오 목사님과 같이 있었습니다. I arrived on Friday night from Manila. 필리핀 마닐라에서 금요일 날 밤에 도착했습니다. They told me that my driver would be at the hotel the next morning at 5:30. 그들이 저에게 말해주기를 그 다음 날 새벽 5시 반에 제 운전사가 오기로 되어 있었습니다. I travel all over the world. 저는 전 세계를 돌아다닙니다. They never tell me your driver will be there at 5:30 in the morning. 어디를 가서든지 제 운전수가 다음 날 아침 5시 반에 온다는 얘기를 해주는 곳이 없습니다. It's actually my friend Sam Coe who's here with Dr. O. 여기 제 친구 고 목사님도 오 목사님을 알고 계십니다. And I said 5:30? 제가 말하기를 5시 반? Are you crazy? 미쳤습니까? Then we went to the church. 그러고는 바로 같이 교회 갔습니다. And you know exactly what I experienced. 이제 여러분도 제가 거기서 어떤 경험을 했는지 다 알고 계십니다. There at 6 o'clock in the morning, 새벽 6시에 the main floor was packed. 그냥 예배 본당이 꽉 차 있었습니다. The balconies were packed. 그 뒤에 2층까지 꽉 차 있었습니다. And there were 300 students in the choir. 그리고 여기 성가대에는 300명의 학생들이 있었습니다. College students. 대학생들이 있었습니다. Singing to the glory of God. 주님의 영광을 찬양하고 있었습니다. Singing loud. 정말 크게 찬양하고 있었습니다. With full voice. 큰 목소리로 At 6 o'clock in the morning. 새벽 6시에 하고 있었습니다. And I thought God has done something wonderful in history and time in the tiny little country of Korea. 제가 그때 생각해올 건데 정말 하나님이 정말 이 작은 나라를 위해서 정말 큰 일을 하셨구나라는 생각이 들었습니다. I'm a student of church history. 저는 교회 역사를 공부한 사람입니다. There has never been a phenomena in all of church history like what has happened in Korea in the last 100 years. 지난 100년 동안 한국에서 일어난 것처럼 일어났던 일들이 전 세계 어느 곳에도 일어난 적이 없습니다. I'm on the faculty at Gordon Conwell Seminary in Boston. I'm a member of the faculty at a seminary in Boston. 저는 지금 보스턴에 있는 고든 커넬 대학교에서 가르치고 있습니다. When I graduated in 1979, 제가 1979년에 졸업했을 때에는 can you guess how many Korean students we had? 한국 학생이 몇 명이나 있었는지 아십니까? Zero. None. I came back 20 years later in 1999 after 20 years in Japan. 제가 20년 지나서 1999년에 돌아왔습니다. 일본에서. Do you know how many Korean students we have at Gordon Conwell Seminary today? 그때 그 골든 코넬 신학교에 한국 학생이 몇 명이었는지 아십니까? 300. 300명이 있었습니다. And what has happened from 1980 until 2010, those 30 years you know have been spectacular in terms of the missions movement from Korea. 대체 그 20년 동안 무슨 일이 있었기에 정말 이렇게 큰 변화가 있었는지 그 말을 하지 않아도 정말 엄청난 일이 한국에 있었다는 것을 알 수 있습니다. Now this is a great reality. 정말 이건 엄청난 진실입니다. Who has done it? 누가 일을 하였습니까? I want to talk this morning a bit about priorities for world evangelization in the 21st century. 저는 오늘 아침 이제 선교를 위해서 가장 우선된 게 무엇인지 이야기하기 원합니다. And I want to just mention to you 5 priorities for world evangelization. 그 세계 선교에 있어서 5가지 우선된 점이 무엇인지 얘기하기 원합니다. I'm just going to mention them briefly. 그냥 간단하게 말씀드리겠습니다. And in the seminars and the sessions and the days ahead, I trust that you will take time to think and to learn and to study and interact about these 5 priorities. 이제 앞으로 진행될 세미나와 다른 세션을 통하여서 이 5가지 우선된 일들을 생각하고 또 기도하기 원합니다. I believe that the number one, the greatest challenge that the church faces today is Islam. 제일 첫 번째 지금 현대 교회가 맞이하고 있는 문제점은 이슬람이라고 생각합니다. Islam has grown to be a powerful global faith. 이슬람은 정말 전 세계적인 믿음이 되었습니다. Islam has an agenda. 이슬람에겐 목적이 있습니다. It's an economic agenda.
경제적인 목적입니다. political agenda, 또 정치적인 목적도 and a mission 있습니다. agenda. 그리고 선교적인 목적도 And it is 있습니다. a mission agenda that is well financed. 그리고 그들의 선교적인 목적은 If you travel around the world, you will see mosques that are being built with Arab oil money. 정말로 이제 경제적으로 도움을 많이 받고 세계 어느 곳에 가든지 정말 이슬람 사원이 있는 것을 볼 수 있습니다. Today there is a battle for the soul of young people all across Africa. 이제 서아프리카에 가면은 정말로 많은 젊은이들이 그곳에 나가 있습니다. There is a battle for the soul of young people all across Europe. 유럽에도 정말 많은 이슬람 젊은이들이 나가 있습니다. When I was a student at Wheaton College in the 70s, there was not one mosque in Chicago. 제가 70년대에 위튼 대학교에서 학교를 다닐 때는 Today, 이슬람 사원이 하나도 없었습니다. if you would go to the Muslim section of Chicago, you would think that you were back in Saudi Arabia. 지금 시카고에 있는 이슬람 구역에 가면 무슨 사우디아라비아에 온 것처럼 같은 기분이 듭니다. But let's make a distinction between Islam and Muslims. 그러나 지금 이슬람과 무슬림에 대한 차이점을 생각하기 원합니다. Islam is a religion. 이슬람은 종교입니다. Muslims are people. 머슬람은 사람입니다. The religion represents a huge challenge to us. 종교는 그 이슬람 종교는 저에게 큰 도전을 It is a 줍니다. religious system that does not bring people fully to Jesus Christ as Lord and Savior. 그 종교 시스템은 주님에게 사람들을 데려오지 않습니다. But Muslims are people who are made in the image of God. 그렇지만 무슬림들은 하나님의 이미지로 만들어진 God 사람들입니다. loves Muslims. 하나님은 무슬림도 He loves 사랑하십니다. Muslim men. He loves Muslim women. He loves Muslim children. 무슬림 남자든 여자든 어린아이든 모두 다 사랑하십니다. This is a huge challenge for us today. 이건 저에게 정말 큰 도전입니다. There are two great missionary religions in the world today, Christianity and Islam. 지금 전 세계에 가장 큰 두 개의 선교적인 종교들이 우리 기독교와 그리고 이슬람이 있습니다. Christianity is a religion of love and tolerance. Love your enemy. 저희 기독교는 사랑의 종교입니다. Islam is an intolerant faith. 그렇지만 이슬람은 다른 사람들 인정하지 않는 그런 And 종교입니다. so how do we live in fidelity? How do we live faithfully to Scripture while at the same time being meaningfully engaged with a huge religious bloc? 그럼 저희는 어떻게 과연 성경적으로 살면서 그런 크나큰 벽을 가지고 어떻게 살아갈 수 있습니까? The second challenge has to do with truth. 두 번째 우선적인 것은 진실과 관련되어 있습니다. Jesus Christ said, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father but by me. 주님이 말씀하시길 내가 길이요 진리요 생명이니 나를 통하지 않고서는 누구도 내 아버지께 갈 수 없다 하셨습니다. How many of you believe that? 여기서 그것을 Put up 믿는 your 분이 hands. 어디 계십니까? 손을 들어 주십시오. 그 You 말씀을 믿는 affirm 분은 that Jesus Christ is the truth. Jesus Christ is the only way to the Father. 예. Now, I want to say, what planet were you born on? 어떤 행성에서 태어나셨습니까? Are you paying attention to what's happening in the world today? 지금 전 세계에 어떤 일이 일어나고 있는지 알고 계십니까? I mentioned that my youngest daughter went to Harvard University. The motto for Harvard University on their crest, it says Veritas, truth. 제 막내딸이 하버드 대학교를 나왔는데 하버드 대학교의 모토는 진리입니다. But the new president of Harvard University said that was the conviction of the Puritan founders 300 years ago. 그러나 지금 하버드 대학교의 총장이 말하기를 그건 300년 전 퓨리턴 사람들의 진리일 뿐이라고 말했습니다. There is no such thing as absolute truth. 그리고 이 세상에 진실된 진리는 없다고 And she 이야기했습니다. said we would challenge and even threaten those who hold to such an antiquated notion, such an old-fashioned way of thinking. 그리고 그것은 정말 구시대적인 사고라고 말했습니다. Now this presents a huge challenge for people like you and me who believe that there is a truth. 그런 말들은 진실이 있다고 믿는 저희들에게는 정말로 큰 도전이 아닐 수 We 없습니다. believe that Jesus Christ is the truth. He's the Savior. 우린 모두 주님이 우리의 구원자 되심을 We 믿습니다. believe that there is a truth about our moral identity. 우리의 모든 것에 있어서 진실이 있다고 믿습니다. We believe that a man was meant for a woman. 우리는 남자와 여자가 같이 하나됨을 We 믿습니다. believe that our sexuality is a gift of God. 우리는 우리의 성 정체성이 하나님이 주신 선물이라고 믿습니다. These are convictions about truth, 이것은 진실에 관련된 but these 일들입니다. are being challenged in our world today. 그러나 현재 오늘 세계에서는 그것들이 정말 So 도전받고 we have the 있습니다. challenge of Islam. 이슬람에 대한 도전이 We 있고 have the attack on truth. 진실에 대한 도전이 있습니다. Now let me mention the third challenge. 이제 세 번째 도전에 대해서 말하겠습니다. I think that perhaps the biggest barrier
The biggest obstacle to the Christian faith, 지금 이제 크리스천으로 살아가는 데 있어서 가장 큰 장애물은 it may not be Islam, 이슬람도 아니고 it may not be truth. 진실도 아닐 수 있습니다. It may be that the biggest barrier to people coming to faith in Jesus Christ is the church. 가장 사람들을 주님에게 오게 하는 가장 큰 벽은 아마 교회일지도 모릅니다. You see, the church is to reflect, to reveal the glory of God. 우리는 모두 교회가 하나님의 영광을 보여주기 위해서 만들어졌다는 걸 알고 있습니다. But instead of being a mirror that reflects the glory of God, 그렇지만 하나님의 영광을 보여주는 거울이 되는 대신에 too often as we are a barrier that obstructs the view of the glory of God. 많은 경우에 우리가 정말 주님의 영광을 막는 벽이 되는 경우가 많이 있습니다. And today I believe that God is calling the church to faithfulness. 오늘 제가 믿건데 하나님이 저에게 He's calling the church to authenticity, 저에게 우리 정말 to humility, to integrity, to simplicity. God is calling us to be what He wants us to be. 하나님은 우리에게 하나님이 우리가 되기 원하시는 것을 되기를 바라고 계십니다. And so I believe that God wants to do a new work in the church, and I believe that God wants to do a new work in a new generation of Korean leaders. I was just with the younger people in the other auditorium, and I praise God for the time of worship, the energy, the vision that God is raising up. 전 믿건데 정말 하나님이 젊은 세대들을 다시 일으켜 세우고 있다고 믿고 있습니다. 지금 얼마 전에 지킴 있는 사람들과 같이 예배를 드렸을 때 정말 그것을 느꼈습니다. How many of you here were born in Korea? 여기 계신 분들 중에 한국에서 태어나신 분들은 손을 들어 주시기 바랍니다. And how many of you moved to this country? 그리고 미국에 이민 오신 분들, And you've raised your children in this country. 그리고 이곳에서 아이들을 키우신 분들, I thank God for what you have done. 정말 여러분들이 하신 일에 대해서 하나님께 감사드립니다. Because in this tremendous migration, this Korean diaspora, I believe that you have helped to raise up a new generation that may be the most powerful missionary force we have yet seen. 이렇게 한국 이주 역사로 인해서 정말 하나님이 정말 새로운 이런 선교를 위해서 쓰기 원하는 일꾼들을 세우신 걸로 믿습니다. This evening I'm going to drive up to Madison, Wisconsin. This evening I'm going to drive to the state of Wisconsin to be with 130 younger leaders from all across this country. It's a Lausanne Younger Leaders Gathering. 오늘 저녁에 저는 이제 위스콘신으로 가서 130명의 젊은 리더들 만날 계획입니다. These are some of the best and the brightest. 정말 똑똑하고 정말 우리 이 나라에서 정말 최고인 그런 리더들입니다. Let me tell you about the people who are on the organizing committee. 그 주최 측에 어떤 사람들이 있는지 말씀드리겠습니다. David Rowe, 데이비드 로, John Chung, 존 Ivan Chung, 아이빈 청, Bethany Huang, 베트니 웡, Tom Lin. 다음. Do you get the idea? 제가 무슨 말을 하려고 하시는지 아십니까? One of the leading mission thinkers in this country is Peter Cha. 지금 우리나라에서 가장 진보적인 선교 사고를 가지고 있는 사람이 피터 He 청입니다. teaches at nearby Trinity Seminary. 트리니티 신학교에서 가르치고 있습니다. God has raised up these young Korean American young people who have two languages, two cultures, solid faith view of the world. 하나님은 이렇게 두 개의 언어를 할 수 있고 또 이렇게 두 개의 문화를 가지고 있는 이런 젊은 한국 젊은이들을 세우셨습니다. And so I said to my daughter, 제가 제 딸에게 말했습니다. I said, this force is so powerful. So this is so much energy, there's so much power in this Korean American phenomenon. 지금 이 미국에 살고 있는 한국 사람들은 정말 너무나도 힘찬 그런 에너지인 것 같다고 I said, I think it may be the future of Christianity in America and global Christianity. 어쩌면 미국에 있는 기독 신앙의 미래가 그 전 세계적인 그런 기독이 될지도 So I said to my daughter, 모른다. 제가 제 딸에게 maybe 말하기에 you should marry one of those Korean American boys. 아마도 그 중에 있는 한국 남자들 중 한 명에게 결혼을 해야 될지도 모른다. And this is a great new reality. 이건 정말 엄청난 진실입니다. Now let me get back on track. 다시 돌아가서 I want to talk about priorities number 4 and number 5. 이제 네 번째와 다섯 번째 우선된 점을 말하기 원합니다. What I was just talking about was the authenticity, the reality, the renewal of the church, and this is where I see God using the Korean church in a great way. 지금 제가 말했던 것은 진실과 하나님이 어떻게 미국에 살고 있는 한국 사람들을 사용하여서 교회를 새롭게 하고 있는지 말했습니다. I mean, two more priorities for world evangelization in the 21st century. 이제
이제 21세기 전 세계 선교 전략에 두 가지 더 Number 우선된 점을 four, 말하겠습니다. cities, mega cities of the world. 네 번째는 정말 이 세계에 많이 있는 메트로폴리탄 도시들입니다. In 1910, 10% of the world's population lived in cities. 1910년에는 오직 전 세계 10%의 인구만이 도시에서 살았습니다. In the time of our grandparents, 90% of the people of the world lived on farms or in small villages. 그 아주 옛날에는 90%의 사람들이 아주 작은 마을이나 그런 시골에 살았습니다. Today, 50% of the world's people live in major cities. 오늘은 50%나 되는 전 세계 사람들이 큰 도시에서 살고 있습니다. And in the next 30 years, it will grow from 50% to 75% of the world's population will live in the major cities of the world. 예측하건대 앞으로 30년 이내에 그 전 세계 인구 중 75%가 Now, 큰 도시에 살게 됩니다. If you do the math, that means that there will be 3,250,000,000 new people moving into the cities in the next 30 years. 계산을 하게 되면 32억 명의 사람들이 도시로 이주하게 된다는 것을 알 수 있습니다. And we know the complexity of our cities today. 그리고 우리는 정말 이 도시가 얼마나 복잡한 곳인지 알고 있습니다. Let me mention the last priority for world evangelization. 이제 마지막 우선된 점을 말씀드리겠습니다. Children. 아이들입니다. There are 2 billion children in the world today. 이 세상에는 20억 명의 아이들이 있습니다. Today, 300,000 new babies will be born on the planet. 오늘 지구에서는 30만 명의 아이들이 태어납니다. We know that children are very near to the heart of God. 우리는 어린 아이들이 하나님의 마음에 정말 가깝다는 것을 알고 있습니다. And I believe that every one of you and every one of your churches should begin immediately to think of how can we have ministry to children outside of our own family and outside of our own church. 이제 여러분 모두가 우리 가족 밖과 그리고 교회 밖에 있는 어린 아이들에게 어떻게 주님의 말을 전할 수 있는지 생각하길 원합니다. I have 3 children. 저는 3명의 아이들이 있습니다. And we lived in a tiny apartment in Tokyo. 저희는 도쿄에 있는 아주 작은 아파트에 살았습니다. When I discovered that one of my own nephews was in trouble, 그런데 제가 제 조카 한 명이 문제가 있다는 것을 알았을 때, when I realized that one of my own nephews whose mother and father had divorced, 제가 제 조카의 부모님이 이혼을 했다는 걸 알았을 때, this boy was 12 years old. 그 조카는 12살이었고, He had been rejected by his mother and by his father. 그 조카의 아버지와 어머니는 둘 다 그 아이를 키우기 원하지 않았습니다. He had tried to work with his stepfather, his stepmother. That didn't work. 그 아이는 새 아버지와 새 어머니와 같이 이렇게 하려고 했지만 잘 되지도 He 않았습니다. lived with his grandmother. That didn't work. 그러고 나서 이제 할머니와 살고 있었습니다. And this boy, whose father graduated from this college, ended up in a children's home, an orphanage in Dallas, Texas. 그 아이의 아버지는 이 대학교를 나왔는데 그 아이는 결국에는 이제 달라스에 있는 고아원에 살게 되었습니다. I couldn't believe it. 믿을 수가 없었습니다. We had him come to our home for Christmas. 우리는 그래서 제 조카를 저희 집에 초대했습니다. And one night 크리스마스에. I was thinking, what can I do for this boy, my nephew? 어느 날 밤 과연 내가 할 수 있는 일이 무엇일까 생각하게 되었습니다. And I said, Tim, where would you like to live? 제가 물어보기를 어디에 살고 싶냐고 물어봤습니다. Because our family is a large family. 왜냐하면 저희 가족은 제가 가족이 아주 많기 때문입니다. Many different uncles and aunts, lots of relatives. 친인척이 정말 많습니다. And then he said, I don't really care where I live. 제 조카가 말하기를 전 어디에 살든 상관하지 않습니다. He said, I just want to live with somebody who loves me. 전 그냥 저를 사랑하는 사람과 사랑해 주는 사람과 살고 싶을 뿐입니다라고 말했습니다. He said, Tim, come and live with us. 그래서 저희가 조카에게 저희와 같이 살자고 말했습니다. Our house is small. 저희 집은 작았지만 We have one room for the girls. 제 딸들에게 방이 하나가 있었고 We have one room for our son. 그리고 아들에게 방 하나가 있었고 But we can put in bunk beds. 그렇지만 2층 침대를 놓아서 We'll make room for you in our home. 너에게 같이 살게 해주겠다라고 말했습니다. And we'll make room for you in our hearts. 그리고 우리 마음속에 너를 위한 방을 열어주겠다고도 말했습니다. Today, there are thousands and thousands of boys and girls like Tim who just want to be loved. 오늘은 정말 수천 명의 어린아이들이 제 조카와 같이 그냥 사랑받고 싶어하는 아이들이 많이 있습니다. And there are hundreds and thousands of millions of children who need to hear the good news of Jesus Christ. 뿐만 아니라 정말 그보다 더 많은 숫자의 어린아이들이 하나님의 복음을
들어야 합니다. Don't forget the children. 아이들을 잊지 마십시오. I mentioned earlier that I travel much of the time. 제가 전에 말했던 것처럼 전 정말 많은 곳을 돌아다닙니다. But I love my home church in Boston. 그러나 저는 제 보스턴에 있는 제 자교회를 정말 Every 좋아합니다. time that I'm in Boston on a Sunday, I'm in my church. 제가 보스턴에 있을 때마다 전 항상 교회에 있습니다. And because I travel a lot, I can't be a regular preacher or a Sunday school teacher in my church. 제가 정말 여행을 많이 다니기 때문에 매주 말씀을 전하거나 아이들 가르칠 수는 없지만 And so I serve as a helper in the Sunday school with the small children in my church. 그래서 저는 그냥 어린이들을 위한 도우미로 일하고 있습니다. And when I'm there with those children, 그 아이들 중에 my only goal is to love them 제가 그 아이들을 위해 하기 위했던 것은 그들에게 사랑을 주기 원했습니다. and to help their heart love Jesus Christ. 그들의 마음이 예수님을 사랑하도록 도와주고 싶었습니다. And to help their heart develop a love for the church. 그래서 그들의 마음 속에 교회를 향한 사랑이 자라기 원했습니다. On Sunday, I was there. 지난 주일날 저는 그곳에 As I was 있었습니다. walking from the church back to my car, 제가 교회에서 차로 걸어가는 길에 I saw one of my little friends. 그 어린 아이들 중 한 명을 보았습니다. Her name is Natalie. 나탈리라는 친구입니다. I put my arm around her. 제가 어깨 동무를 하고는 And I said, Natalie, 제가 나탈리에게 말했습니다. how's your heart? 너의 마음은 어떠니? Do you love Jesus with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength? 네 온 마음과 온 힘과 온 정성을 다해 주님을 사랑하니? She said, yes, I do, Mr. Birdsall. 나탈리가 말하길 네, 그렇습니다. Now here I am preaching at a great conference 이제 저는 이렇게 큰 컨퍼런스에서 이야기하고 있는데 with my friend Dr. O. 제 친구 닥터 오와 This is such a thrill. 이건 정말로 즐거운 일입니다. But what a joy it is to care for small children. 그렇지만 그렇게 작은 어린아이에게서 그런 말을 듣는 게 얼마나 기쁨을 주는지 모릅니다. I've spoken about challenges in the 21st century. Islam, the truth, the church, megacities, children. 전 21세기 선교 사역에 있어서 있는 5가지 도전을 대해서 얘기하였습니다. And you might say, stop, I'm overwhelmed, it's too much. 여러분이 제게 이제 그만하라고 하실지도 모릅니다. You 너무나도 say, 많은 I'm 것이기 just one 때문에 person. 난- I'm just one church. 나는 그냥 한 사람일 뿐이고 나는 그냥 한 교회일 뿐인데 These are enormous challenges. 이런 도전들은 정말 너무나도 큰 These 도전들입니다. are great challenges. 엄청난 도전들입니다. But I would say God is greater than every challenge. 그렇지만 제가 말하고 건데 And God is equal to every opportunity. 하나님은 그런 도전들보다 훨씬 And God 크시고 wants to mobilize us and move us to take on the challenges of our time. 하나님은 우리를 사용하셔서 전 세계에 있는 It was 도전들을 said of David, he fulfilled the purposes of God in his generation. 다윗에게 그 시대에 하나님의 목적을 이루었다고 말씀하셨습니다. Now, I would want to read a passage for you from Joshua chapter 3. 전 여호수아 3장에서 말씀을 But it's 읽어드리기 such a 원합니다. familiar passage, I won't read it. 그러나 너무나도 익숙한 말씀이라서 But 안 읽을 겁니다. remember, the people of Israel had been wandering for 40 years in the wilderness. 그렇지만 이스라엘 사람들이 40년 동안 광야에서 돌아다닌 것을 알고 And 있습니다. now they have come to the river Jordan. 이제 요르단 강에 와서 And the word is circulating that they're going to walk across the Jordan River. 이제 건너기만 하면 되었었는데 And this is not the middle of the summer when the river is dry. 그러나 여름이 아니라서 강이 말라있지는 This 않았습니다. is when the river is at flood stage. 그 요르단 강이 거의 홍수가 넘칠 만큼 엄청 많은 물이 And here are the 있었습니다. people who are camping on the banks of the river. 이제 그 강가에서 사람들이 있었습니다. They can hear the roar of the river. 그 강 물결을 소리를 들을 수 있었습니다. And they realize that they are to cross that river. 그리고 그 사람들이 우리가 이 강을 건너야 하는구나. And they realize that if they are successful on the other side of the river, there are enemies who despise them, who hate them, who want to destroy them. 그리고 강을 건너도 그 강 건너에는 정말 그들 이스라엘 사람들을 싫어하는 적들이 많이 있다는 것을 알고 있었습니다. And so they might be saying to the leaders, cross the Jordan River. Are we going to cross the Jordan River at flood stage and go into a land that's occupied by enemies? 그래서 그들이 리더에게 말하기를 홍수가 날지도 모르는 강에 건너서 적들도 많은 곳인데 어떻게 우리가 지금 건널 것이냐고 얘기했을 수 있습니다. Now let me read to you from Joshua chapter 4. 그러나 이제 여호수아 4장을 보면
Joshua chapter 4, verse 1. 4장 1절입니다. Now remember, the instructions had been given to Joshua and to the leaders from every tribe. You are to take the Ark of the Covenant. You are to walk into the river. And you're going to lead the people of Israel across the river at flood stage. 하나님이 여호수아와 다른 족장들에게 언약궤를 지고 가서 강을 먼저 앞서 건너라 하셨습니다. This is the most ridiculous idea these people have ever heard. 아마 그 사람들이 들었던 말들 중에 가장 이상한 말이었을지도 모릅니다. Not only is it ridiculous, it is impossible. 이상한 것뿐만 아니라 불가능한 일입니다. They are preparing for a type of a Holocaust. They are going to see the entire people drowned in this river. 만약 그대로 가면은 정말 모든 이스라엘 사람들이 강물에 빠져 죽을지도 모르는 일입니다. But this is what it says in Joshua chapter 4 verse 1. 그러나 여호수아 4장 1절엔 이렇게 쓰여 있습니다. When the whole nation had finished crossing the Jordan, the Lord said to Joshua. 모든 이스라엘이 강을 건너자 주님이 말씀하셨습니다. When the whole nation had finished crossing the Jordan. 모든 이스라엘 사람들이 강을 건넜습니다. They did it. 해냈습니다. Every person crossed this flood raging river. 단 한 명도 빠짐없이 다 요르단 강을 건넜습니다. And they did it on dry land. And then Joshua said to the elders, I want one person from every tribe to go back into the river. I want you to pick up a stone. I want you to bring the stone over here. And I want you to pile up the stones. 그리고 여호수아가 각 부족에 말하기를 한 사람씩 들어가서 돌을 꺼내어 쌓아놓기를 원했습니다. So that when your children pass this way and see these stones and they say, what do these stones mean? 그래서 나중에 그 아이들이 보았을 때, 그 후손들이 보았을 때 이 돌이 무엇을 뜻하는지 물어보기 위해서 말입니다. They will be reminded of God's faithfulness. 그래서 그 후손들이 하나님의 신실하심을 기억하기 위해서 Crossing the river, it seemed impossible. 거의 불가능해 보였던 강을 건너는 것. Responding to the challenge of Islam, of cities, of children, of truth, of the church, it seems impossible. 이슬람과 도시와 아이들과 이 모든 도전을 대하는 것은 정말 불가능해 보이는 일입니다. But Paul wrote to the Thessalonians and he said, the one who called you is faithful and he will do it. 근데 바울이 말하기를 너희를 부르신 분이 신실하시기 때문에 그분이 해내실 것이다라고 말했습니다. The greatest priority, the greatest requisite for world evangelization in the 21st century is faith. 21세기 선교 전략 중 정말 가장 중요한 것은 믿음입니다. Are these people who will obey and trust God in spite of the impossible? 주님께 순종하고 정말 불가능해 보일지라도 그대로 할 수 있는 믿음입니다. The scripture says without faith it's impossible to please God. 성경에는 믿음 없이는 정말 아무것도 할 수 없다고 되어 있습니다. Now every time God was preparing his people for a new advance, a new challenge, he stopped first and he gave them a history lesson. 사람들이 언제나 무슨 문제를 직면했을 때 하나님은 항상 그들을 멈추고 역사에 대해서 보여주었습니다. They piled up stones of remembrance. 그 쌓여있는 돌을 보여주었습니다. I want for you to be cognizant. I want you to be thinking about what are the stones of remembrance in your own life. Where have you seen God keep His promises? 저는 여러분들이 요르단 강에는 여러분들 삶 속에 그 요르단 강에 있는 돌들이 어떤 것인지 생각하기 원합니다. In October of 2010, 4,200 people, Christian leaders from 198 countries, gathered in Cape Town, South Africa for 10 days for the Third Lausanne Congress on World Evangelization. 2010년 10월 4,200명의 전 세계 196개 나라에서 온 사람들이 선교 컨퍼런스에 모였습니다. Let me just tell you three stones. 거기서 이루어진 세 가지 돌들을 말씀드리겠습니다. The vision for that Congress came in a library in Oxford, England in January of 2004. 그 모임을 위한 비전은 2004년 옥스퍼드 영국에서 왔습니다. I was studying late one night. 제가 밤늦게 공부를 하고 있을 때 And as I was doing academic research on the history of missions, 제가 그 선교의 역사에 대하여 리서치를 하고 있었습니다. I was reading about the historic Lausanne Congress in Switzerland in 1974. 1974년 스위스 로잔에서 있었던 그런 모임에 대해서 And as I was reading about that Congress, I began thinking, "Oh God, move again in our time in a great way." 제가 그걸 읽으면서 기도하기를 하나님 지금 이 시대에도 그때처럼 임하시길 바랍니다. I was there to study. 저는 그곳에서 공부를 하고 But my 있었지만 mind and my heart were excited. 제 마음과 제 영은 정말로
기쁨이 충만했습니다. I put my books in my computer bag. 제 책과 컴퓨터를 집어넣고 And I began walking around the city of Oxford 옥스퍼드 도시를 걸어다니기 시작했습니다. late on a Saturday night in January of 2004. 그러다가 어느 토요일 밤 2004년도 And that's where the vision for Cape Town 2010 first was impressed upon my heart and mind. 그때 2010년 남아프리카 공화국에 대한 비전이 처음 제 마음속에 들어온 And the 날입니다. prayer was, God, do it again in our time. 제가 드렸던 기도는 하나님 다시 한번 In 이루소서였습니다. the following 3 years, I shared the vision, and in 2007 in Budapest, 350 leaders came together to launch the plans. 그리고 그 다음 3년 동안 저는 제 비전을 다른 사람들에게 말했고 3년 후 부다페스트에서 350명의 다른 리더들과 계획을 시작했습니다. By that time, 120 people had come together to be the organizing team. 그리고 그때는 120명이나 되는 사람들이 주최하기 위하여 모였습니다. One man gave a gift of $1.5 million to help start the planning. 그 중에 한 명이 150만 불이나 되는 돈을 주어서 저희가 계획을 할 수 있도록 도와주었습니다. But this was going to be a Congress that was going to bring together 4,000 people from 200 countries, and it was going to cost $20 million. 그러나 저희는 200개 나라에서 4,000명의 사람들이 모이기 원했기 때문에 총 2천만 불의 금액이 필요했습니다. And we realized that this was a God vision, this was a God initiative. 그리고 저희가 생각하기를 만약에 정말 하나님의 비전이고 하나님이 시작하기 원하시는 일이면 The plans were moving forward. 그렇기 때문에 그 모든 계획들이 착착착 진행되기 We 시작했습니다. faced many challenges. 도전되는 일도 많이 있었습니다. And by June of 2010, just 4 months from the Congress, there were still huge barriers to overcome. 모임이 있었던 4개월 전인 2010년 6월 달에도 정말 크나큰 도전이 있었습니다. Not June, April rather, 6 months before the Congress. 6월이 아니라 6개월 전입니다. And I happened to be in London, England. 저는 그때 영국 런던에 있었습니다. The plans are progressing, 계획은 진행되고 있었고 but there are still people to recruit. 그러나 저희는 사람들을 더 모아야 했고 There's still money to raise. 아직도 더 많은 금전적인 There's a program that 비용이 needs to be 필요했고 completed. 그리고 그 10일 동안의 프로그램도 만들어야 했습니다. And on a Thursday morning, April 14th, 2010, I was on a train headed for Heathrow Airport. 2010년 4월 14일 어느 목요일 날 저는 공항으로 향하는 기차 안에 있었습니다. My wife was with me. 제 아내와 함께 있었습니다. We had our suitcases, we had our boarding passes. 저는 가방과 저희 비행기 티켓을 다 가지고 And 있었습니다. somebody that I had never met on the train said, "Do you think you're going to be able to get on a plane?" 그리고 저와 한 번도 만난 적이 없는 어떤 사람이 저에게 말하기를 비행기에 올라탈 수 있을 것 같습니까? 라고 I 물었습니다. thought, what a ridiculous question. 그런 질문이 어디 있습니까? I'm going to the airport. 난 지금 공항에 가는 길이고 Heathrow, Heathrow one of the biggest airports in the world. 세계에서 거의 가장 큰 공항 중에 하나입니다. I have suitcases. 제 짐을 가지고 있고 I have a boarding pass. 비행기 티켓도 가지고 있습니다. And you're asking me, do you think you'll be able to get on a plane? 그리고 나에게 물어보기를 비행기에 탈 수 있을 것 같습니까? And I said, why not? 제가 말하기를 왜 안 되냐고 했습니다. He said, a volcano has erupted in Iceland. 그랬더니 저에게 아이슬란드에서 화산이 폭발했다고 말했습니다. No problem. 문제 없습니다. Iceland is hundreds of miles away. 아이슬란드는 수백 마일 떨어진 곳에 있습니다. It's north. 북쪽에 있습니다. I'm flying south to Rome. 저는 남쪽 로마로 향하고 있었습니다. But when I got to the airport, 제가 공항에 갔을 때 all the planes were grounded. 모든 항공기들이 다 정착하고 있었습니다. 3 days later, I was still stuck in London. 3일이 지났을 때에도 저는 아직 런던에 있었습니다. And my wife and I were out on a Sunday afternoon in London, moving to another hotel where I had more room to work. I thought, if I'm going to be here, I need more room to work. 제 아내와 저는 3일 후 주일날 더욱더 큰 호텔로 다시 이동하고 있었습니다. We came up from the subway at King's Cross in the center of London on a busy Sunday afternoon when millions of people were out enjoying the beautiful weather. 전 그날 지하철 런던에서 가장 큰 스퀘어에서 내려서 올라왔습니다. And when I turned around to make sure that my wife was right behind me, 제가 뒤돌아서 제 아내가 있다는 걸 다시 확인하기 위해서 뒤돌았을 때 just beyond my wife, 제 아내 바로 뒤에 I saw a pastor from Korea. 한국에서 온 어떤 목사님을 보았습니다. Now this is a pastor of a great church. 한국에서 온 정말 큰 교회 목사님. And the previous 3 years in 2007 and 8 and 9 when I was in Korea, I wanted to meet this pastor. 제가 2007, 8, 9년 한국에 있었을 때 정말 만나고 싶었던 But he's always 목사님입니다. traveling and ministering in other parts of the world. 그런데 그 목사님도 다른 전 세계를 돌아다니시느라 But 만나지 here 못했습니다. in the center of London, 근데 그러던 중에 정말 런던 한복판에서
A missionary from Boston, 보스턴에서 온 선교사와 a pastor from Seoul, Korea, 한국 서울에서 온 목사님이 meet at a taxi stand 택시 승강장에서 만났습니다. in London, England, 영국 런던에서요. 6 months before the Congress begins. 저희 만남 6개월 전에 And all the flights in Europe are grounded. 유럽에 있는 모든 항공기들이 다 뜨지 못하고 있었을 And that 때였습니다. pastor was Dr. John O, the senior pastor of the Sarong Community Church. 그래서 그 목사님이 닥터 존 오이십니다. That evening he called me. He called me that evening on the phone. 그 닥터 오가 제게 그날 저녁에 제게 And he said, 전화했습니다. Doug, do you have any plans for dinner? 저에게 오늘 저녁 뭐 하냐고 물었습니다. I said, I don't have any plans for the rest of my life. 나 앞으로 내 인생에 아무런 계획이 없다고 말했습니다. We're stuck. 우리는 여기 갇혀 있다고 And so we met 말했습니다. together for dinner that evening. 그날 저녁 저희는 저녁에 만나서 Now I'm just about out of time. 이제 시간이 거의 다 So I'll 됐습니다. make this quick. 그래서 빨리 얘기하겠습니다. I said, Dr. O, we are looking for someone from North Korea who can tell a story of faith and courage. 그래서 제가 닥터 오에게 저희는 지금 어떤 북한에서 그 믿음에 대하여 이야기할 수 있는 사람을 찾고 있다고 말했습니다. And I said, Dr. O, one of my biggest challenges right now is helping to raise money for this Congress. 그뿐만 아니라 저는 이 금전적인 문제로 더 고생하고 있다고도 말했습니다. And he said, I think I can help you. 닥터 오가 제가 도와줄 수 있을 것 같다고 Now, 말했습니다. this Congress brought together 4,200 leaders from all over the world. 이 회의는 4,200명의 Famous pastors, 리더들을 다 모았습니다. great scholars, 유명한 목사님과 유명한 missionaries, 선교사님과 저명한 학자들과 business people. 비즈니스 하는 사람들과 But the most powerful moment of this Congress 그러나 그중 가장 정말 힘을 느꼈던 그런 was when a 순간에 17-year-old girl from North Korea shared the story of her father's martyrdom. 북한에서 온 17살의 소녀가 자기 아버지의 순교 이야기를 전했을 때가 가장 And she said, pray for my people. 그리고 그 소녀가 말하기를 우리의 사람들을 위해 기도해달라고 Pray for North Korea. 북한을 위해 기도해달라고 했습니다. God used a volcano in Iceland 하나님은 아이슬란드의 화산을 사용하셨습니다. and a pastor from Seoul 한국에서 온 목사님도 사용하셨습니다. to bring a little girl to bless the world. 정말 그 어린 아이를 전 세계에 축복을 할 수 있도록 사용하셨습니다. And a few weeks later, he introduced me to a businessman named Don Chang. 그 몇 주 후에 And when we had breakfast, I said, "What do you do?" 제가 닥터가 어떤 사업가에게 He said, "I have a company called Forever 21. 그랬더니 그분은 Forever 21을 운영하는 I'm 60 years old." 저는 60살입니다. I said, "What's that?" 저는 그게 무엇인지 물었습니다. He said, "Do you have daughters?" 제게 딸이 있냐고 He 물었습니다. said, "They will know." 제 딸들은 알 거라고 하셨습니다. And I said, "Don, why don't you send one scholarship for a person from a poorer country from every one of your 500 stores? 만약에 One gift to help people from poorer countries come to the Congress." 만약에 그분이 하나의 선물을 할 수 있었으면 He said, "How much is a scholarship?" 그 장학금이 얼마나 되냐고 물었습니다. I said, $2,000. 제가 2,000불이라고 말했습니다. This is a smart man. 그분은 정말 똑똑한 And a week later, he sent a check for $2,000 from every one of his 500 stores. 그래서 그분은 일주일 후에 500개의 Forever 21 그 가게 숫자와 같은 2,000불짜리 책을 보냈습니다. $1 million gift. 100만 불의 선물이었습니다. Came because of a volcano. 화산으로 인해서 일어난 일입니다. And next week in Ghana, there are going to be 1,500 younger leaders from West Africa who are going to meet. 그리고 다음 주 가나에서는 그 서아프리카에 있는 1,500명의 리더들이 만납니다. And the organizer of that conference is a man named Nana Yao. 그것을 주최하는 사람의 이름은 나나 야오입니다. And he came because he got a scholarship to go to Cape Town. 그 사람은 그 케이프타운에서 장학금을 받았기 때문에 올 수가 있었습니다. Friends, the river is at flood stage. 강물은 넘치려고 하고 있습니다. On the other side are enemies, they're giants. 강 건너에서는 거인들이 있습니다. But God is greater. 그렇지만 하나님은 더 크십니다. And God wants to do something great in our time. 하나님은 우리의 시간에 정말 큰 일을 하기 원하십니다. I would propose to you that the one who called you is faithful and he will do it.
저는 정말 우리를 부르신 분은 정말로 신실하신 분이라는 것을 말하기 원합니다. God has a new day, a new opportunity for the church in Korea and the Korean American church here in this country and around the world. 하나님은 한국의 교회와 이 나라에 있는 교회들을 위하여 새 날과 새 기회를 주시기 원합니다. And I would say that God is looking for people who will obey Him, people who will trust Him. 그리고 하나님은 하나님에게 순종하고 하나님을 믿는 사람들을 찾고 있습니다. And He will use you to the glory of God and for the good of the nations in ways that are beyond what you could ask or imagine. 그리고 하나님은 여러분들을 하나님의 영광과 여러분들이 생각할 수 없는 일들을 위하여 사용하기 원하십니다. The future, my friends, is as bright as the promises of God. 정말 우리의 미래는 하나님의 약속처럼 정말로 반짝반짝 빛나고 있습니다. God bless you.